അപ്പൊ തുടങ്ങല്ലേ? തുടങ്ങാം. It is a big obsession. If you come to my house, you will know. It actually started because of my colleague. Hey, by the way, did you see that Max Verstappen? And I felt very bad. I felt very humiliated. I keep wondering, like, എന്തിനാ ഞാൻ അത്രയും time waste ചെയ്തത്? I could have just gone ahead. I still hear people saying, oh, ഈ ഡിപ്രഷൻ ഇതൊക്കെ എന്താ, ഇതൊക്കെ വെറുതെ കല്യാണം കഴിച്ച എന്താ പറയാ, കണ്ണാടിയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള എനിക്ക് അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആകെ മ്ലേച്ഛം. Whatever you do, just enjoy it and do it. Don't do it for the likes or the follows. It's actually a message to myself itself. Hello, this is Jeslyn George and welcome to another episode of Life as a Crash Course. Life is a crash course. No grades, no rules, just lessons from the ride. Today we have Vinny Susan with us, turning adulting life into a full-time comedy show, one chaotic reel at a time. Welcome to the show, Vinny. Thank you so much for joining us today. Thank you so much. Thank you for inviting me, and I'm really happy to be here. അപ്പൊ തുടങ്ങല്ലേ? തുടങ്ങാം. Okay. In your own words, ആരാണ് വിനി? What is your story? ആരാണ് വിനി എന്നുള്ളത് ഇതുവരെ ഫുള്ളി ഫോം ആക്കിയിട്ടില്ല. ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നത്തിങ് സ്പെഷ്യൽ, ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എനിബഡി എൽസ്, എ ഗേൾ നെക്സ്റ്റ് ഡോർ സോർട്ട് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ. ഞാൻ ദുബായിൽ തന്നെയാണ് ജനിച്ചു വളർന്നത്. ടെക്നിക്കലി ഉമ്മൽ ക്വൈൻ. സോ ഇവിടെയായിരുന്നു മൈ ഹോൾ ലൈഫ്. So yeah, I've been here for a very long time. It's pretty nice to be here also, but at the same time ഇവിടുന്ന് പെട്ടെന്ന് എങ്ങനെയെങ്കിലും പോകണം, രക്ഷപ്പെടണം എന്നൊരു ആഗ്രഹമുണ്ട്. But I think in a nutshell, that's pretty much it. Dubai has been your whole life. Yeah, Dubai is my home basically. എൻ്റെ പേരൻസും ഇവിടെ ആയിരുന്നു, എൻ്റെ ഫാമിലി, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. ആകെ കിട്ടിയ ഒരു 5 years ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി അടിച്ചു പൊളിച്ചതല്ലാതെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെയായിരുന്നു. Is family still here or have they moved? പപ്പ മമ്മി ഒരു 2018 ആയപ്പോൾ തന്നെ നാട്ടിൽ പോയി തിരിച്ച് റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് ഇപ്പം ജീവിക്കുന്നു. And I'm enjoying my freedom here all by myself. Yeah. And how has been work treating you? How did you start? You started your career in UAE, right? Yes, I started in advertising. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് I did a small stint in radio. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അഡ്വർടൈസിംഗിൽ വന്നു. ഇപ്പം I'm currently doing branding. I'm an account manager at a branding agency called Jansen Harris. What was the radio stint like? How did that happen? Radio was always something that I was very interested in. I always wanted to ഇതുപോലെ ചെലക്കാൻ ഭയങ്കര ആഗ്രഹമായിരുന്നു. And I think ആ ടൈമിൽ podcast wasn't very popular as such. So I was like, okay, let me give it a shot. അങ്ങനെ I started interning at Radio 1. And അവിടെ കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് then I got an opportunity to do news in 89.1. That's the first time I had exposure to the Media. full deck and radio mic and everything. I was very excited. It was a pretty fun time. പക്ഷേ after a point I felt like it is becoming a little monotonous because news especially ആയതുകൊണ്ട് same thing over and over again. പിന്നെ നമുക്ക് ഹോളിഡേയ്സ്, നാഷണൽ ഹോളിഡേയ്സ് അതൊന്നും കിട്ടത്തില്ല. So I was like, oh, ഇത് long term നടക്കത്തില്ല. So then I was like, I'm more of a person who wants to do different things. ഒരേ പാറ്റേൺ എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. So I was like, okay, let me again go back to advertising and see what's there. അങ്ങനെ again I went back to advertising and 5 years അതിൽ ഇപ്പോൾ currently in branding, and it's a new field for me, and it's very nice. You mentioned you do like trying new things. Yeah. That brings me to, you do a lot of solo trips. How many places have you been? How many trips have you done solo? Not much, to be honest. Like I keep comparing myself to so many people and I'm like, oh, ഞാൻ അത്ര ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. But at the same time, I think my first solo trip was Europe itself. എന്നിട്ടാണോ? നമുക്ക് സിമ്പിൾ ഒന്നും പറ്റത്തില്ല. ഇല്ല, ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ യൂറോപ്പ് പഠിച്ചു. And I went to Amsterdam, Prague, and Italy. And you did that solo. How was the experience? Europe? It was very nice. Like first തന്നെ ലാൻഡ് ചെയ്തത് ആംസ്റ്റർഡാമിലാണ്. അപ്പോൾ ആംസ്റ്റർഡാമിൻ്റെ ഒരു വൈബ് അറിയാമല്ലോ. So it was very nice. One thing I was ഞാൻ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക,
പ്ലാനിങ്ങിൻ്റെ ചെയ്യുന്ന ആളല്ല. ഒരാളാണ്. ബിക്കോസ് എൻ്റെ ജോബും അങ്ങനത്തെ ഒരു ജോബ് ആയതുകൊണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പേഴ്സണൽ ലൈഫിലാണെങ്കിലും പ്ലാനിങ് ഭയങ്കര ഇതാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഫുൾ എക്സൽ ഷീറ്റിലൊക്കെ എൻ്റെ ഫുൾ ഐറ്റിനറിയും എത്ര ബഡ്ജറ്റും അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ഫുൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത്. അതുകൊണ്ട് ഐ വാസ് വെരി ലൈക്ക് കോൺഫിഡൻറ്റ്. ഒക്കെ ഒരു കാര്യം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകാൻ പാടില്ല. പോകത്തില്ല. പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് എയർപോർട്ടിൽ എത്തിയ സമയത്ത് തന്നെ അവരെന്നെ അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തി. എങ്ങോട്ടാ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. ആൻഡ് ഐ നെവർ എക്സ്പീരിയൻസസ് ബിക്കോസ് Okay. ഒബിയസ്ലി നമ്മൾ ദുബായ് ആയതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി ഈസി. ഐ നെവർ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ലൈക്ക് വേറെ കൺട്രിയിൽ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ പിടിച്ച് നിർത്തുന്ന അങ്ങനത്തെ ഒന്നും എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. For like almost an hour or something they stopped me. They were like checking my passport, checking my bags and everything. അപ്പം തന്നെ അവരുടെ സോളോ ട്രിപ്പ് വല്ലാത്ത എവിടെ പരിപാടി ഒപ്പിച്ചാലും അതെ, വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു. പക്ഷേ ഐ തിങ്ക് ആ സ്റ്റാർട്ട് ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൾട്ട് ആയിരുന്നെങ്കിലും ദ പ്ലേസസ് ദാറ്റ് ഐ ഹവ് സെലക്ടഡ് ബിക്കോസ് ഐ വാസ് വെരി കെയർഫുൾ. തന്നെ ആയതുകൊണ്ടും പുതിയ സ്പേസ് ആയതുകൊണ്ടും ഐ മേഡ് ഷുവർ ലൈക്ക് ഐ ബുക്ക്ഡ് എവറിത്തിങ്. എല്ലാം നല്ലതായിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഒക്കെ ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ്. ആൻഡ് അവിടെ ചെന്നിട്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പേരൻസിനെ വിളിക്കുന്നത്. They ഞാൻ didn't know. വിളിച്ചിട്ട് they didn't know. ഐ യൂഷ്വലി ഡോണ്ട് ടെൽ മൈ പേരൻസ് എനിത്തിങ് ഓഫ് ദ ചാർട്ട്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താലും അവരോട് ഞാൻ പറയാറില്ല, ചെയ്തിട്ടേ പറയുന്നുള്ളൂ. സോ അവിടെ എത്തിയിട്ട് അവർ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഇതെവിടെയാ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഇത് വേറൊരു സ്ഥലമാണ്, നെതർലൻഡ്സോ അതെവിടെയാ അങ്ങനെ ഫുൾ സ്റ്റോറി. ബട്ട് എനിവേ ലൈക്ക് it was a very nice experience, especially because I met a lot of new people. Like I went partying with like random people who I'm still in touch with through Instagram. And it was very safe also because Europe ആയതുകൊണ്ട്. And I think that was a good choice for me because Europe ആയതുകൊണ്ട് at least നമുക്ക് ആ ഒരു സേഫ്റ്റി ഫീൽ ചെയ്യും. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് wherever you go you You'll will feel more know what to confident. do. You'll feel more confident and you'll be like okay, എനിക്ക് എന്തൊക്കെ മാനേജ് ചെയ്യണം, എന്തൊക്കെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ടോട്ടലി വർത്ത് ഇറ്റ്. ലൈക്ക് ഐ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇറ്റ് ബ്ലൂ മൈ മൈൻഡ് ലൈക്ക് ഹൗ that whole experience. So if someone who is watching us wants to plan a solo trip, what are some things that you'll say? Make sure that you have this checklist done so that you're Yeah. okay. Yeah. Definitely I am actually like എൻ്റെ ഓഫീസിലാണെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാൻ പുഷ് ചെയ്ത് രണ്ടാൾക്കാരെ സോളോ ട്രിപ്പിനെ പറഞ്ഞിട്ടു. പറഞ്ഞു വിട്ടു ഓൾറെഡി. സോ ഐം എ ബിഗ് ആഡ്വക്കേറ്റ് ലൈക്ക് പോ ടു ബി ഓണസ്റ്റ്. ഈ സോളോ ട്രിപ്പ് ഇങ്ങനൊരു വലിയൊരു കാര്യമായിട്ട് വന്നൊന്നുമല്ല. ഇറ്റ് എൻഡഡ് അപ്പ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കൂടെ പോവാൻ ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യിപ്പിച്ച് ഒന്നും നടക്കത്തില്ല. ലൈക്ക് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എത്തിയപ്പോഴാണ് ഈവൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് ലൈക്ക് യു നോ വാട്ട്, ഫ്രണ്ട്സിനെ കൊണ്ടുള്ള പോക്കൊന്നും നടക്കത്തില്ല, ഞാൻ തന്നെ ചെയ്തേലേ പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആ ഒരു ആഗ്രഹം കാരണം ഐ എൻഡഡ് അപ്പ് ഇൻ സോളോ ട്രിപ്പിംഗ്. സോ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് സംതിങ് ലൈക്ക് ഐ വാണ്ടഡ് ടു ഡു. It just happened because I had no other choice. So അങ്ങനെ I think there'll be a lot of people who are like always want to go with friends because I was also a person like that. Like I always wanted to be with friends and ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഞാൻ ഹാങ് ഔട്ട് ചെയ്യാറോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നൊക്കെ പോകാറുള്ളൂ. But then once you go, I mean, first of all, just decide and go for it. Like if there is anything stopping you, you have lot of examples, lot of women who have done this. So maybe reach out to them and ask them how they planned, or if there's any sort of direction that you need or any sort of planning help വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ I'm very open in that case. Like എനിക്ക് ആരെങ്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്താലും I'll give them like okay Full എനിക്ക് itinerary. അറിയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും. ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ബഡ്ജറ്റ് ഓൾസോ ലൈക്ക് ഐ ഓൾവേസ് ടെൽ ദം ദാറ്റ് എപ്പോഴും ബഡ്ജറ്റിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡിയ വെക്കാം വേണം. എത്ര വേണം. ഇപ്പം പിന്നെ ചാറ്റ് GPT ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാം വലിയ ഫുള്ള് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഈസി ആയിട്ട് Yeah. കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടും. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് ബഡ്ജറ്റ് വുഡ് ബി വൺ തിങ് ദാറ്റ് ഐ വുഡ് ഓൾവേസ് ടെൽ ദം ടു പ്ലാൻ പ്രോപ്പർലി. ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളെല്ലാം നല്ല നീറ്റ് ഇൻ ദ സെൻസ് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ഷെയ്ഡി Hygienic, ആയിട്ടുള്ള yeah. ഷെയ്ഡി ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസ് ഒന്നും അല്ലാതെ നല്ലതായിട്ടുള്ള സ്പോട്ട്സ് ഒക്കെ ആയിരിക്കണം. Then obviously at the end of the day, being a woman, we should always be a Look bit out for cautious. ourselves. Yeah, be a bit cautious of your own safety. എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും രാത്രി ആകുമ്പോഴൊക്കെ just make sure if you're in a new place just to be in a safe space basically. Yeah. You didn't mention about friends. So how has friendships changed from, let's say, childhood to teenage to now? In our, now it's almost like a rat race phase. We're all trying to, I don't know, run behind something, trying to achieve something. Abam, over the course of this time, how has the idea of friendship changed for you?
It's a very good question. To be honest, എൻ്റെ because I've been in Dubai for a long time, എനിക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട്സ് തൊട്ട് ലൈക്ക് ഇപ്പോൾ വരെയുള്ള എല്ലാവരും ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്, കുറേ ഒരു ലാർജ് amount of people. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ആരെയൊക്കെ ഞാൻ റെഗുലർലി കാണുന്നു, ആരെയൊക്കെ ഞാൻ റെഗുലർലി സംസാരിക്കുന്നു, ദാറ്റ്സ് വെരി ലെസ്. ഇറ്റ്സ് കം ഡൗൺ ലൈക്ക് ഡ്രാസ്റ്റിക്കലി ഫ്രം ഹൗ ഇറ്റ് യൂസ് ടു ബി. But one thing I feel that I've seen change is childhood friends are special. ലൈക്ക് നമ്മൾ എത്ര ഗ്രോ ചെയ്താലും എത്ര ഇവോൾവ് ആയാലും നമ്മുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡ് ഫ്രണ്ട്സ് ദേ ആർ ലൈക്ക് ഓൾവേസ് ദെയർ. ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ ഫ്രണ്ട്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പഠിച്ച് വളർന്ന ദേ ഓൾവേസ് ലവ് അസ് നോ മാറ്റർ വാട്ട്. അവരുടെ ലവിൽ ഒരു ജെന്യുവിനിറ്റി It's ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ kind of unconditional. ലൈക്ക് നമ്മൾ എത്ര മാറിയാലും it's my personal experience. I've always seen my those childhood friends always have that love and care for me, and they always treat me the same way they've treated me all this time. ഞാൻ എത്ര ആസ് എ പേഴ്സൺ മാറി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അവർ എന്നെ ആ സെയിം കണ്ണിൽ കൂടെ തന്നെ കാണുന്നത്. ഇറ്റ്സ് വെരി വെരി ജെന്യുവൻ. സോ അത് ഐ ഫീൽ ഇസ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ്. Other than that, like you exactly said, it's a rat race, right? So എല്ലാവരും തിരക്കാം. എല്ലാവരും, ഐ മീൻ മൈ സെൽഫ് ഇൻക്ലൂഡഡ്. ഞാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും പറയും ലൈക്ക് 10 മണി കഴിഞ്ഞ് എന്നെ വിളിക്കരുത്. ആര് ചത്താലും 10 മണി കഴിഞ്ഞ് എന്നെ വിളിച്ചാൽ ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കത്തില്ല. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് മൈ ഫ്രണ്ട്സ് നോ ദാറ്റ്. അവരത് കാരണം എങ്ങാനും ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഒരു 10 o'clock കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർ മിസ് കോൾ അടിച്ചിട്ട് അവർ കട്ട് ചെയ്യും. 10 മണി കഴിഞ്ഞ് എന്തിനാണ് അവളെ വിളിച്ചെന്നുള്ള രീതിക്ക് ദേ നോ. ആൻഡ് ഈവൻ ഡ്യൂറിങ് വർക്ക് ടൈം ഓൾസോ ഞാൻ പറയാം, ആര് എന്ത് വന്നാലും വിളിക്കണ്ട. ഈവൻ റീസെൻ്റ്ലി ആണെങ്കിൽ എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് വർക്ക് ടൈമിൽ വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഫോൺ എടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും ചത്തോ? ഇല്ല വിനി, ആരും ചത്തില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ വിളിക്കാം. That's all. Like, I don't have time to spend, and I really miss it, to be honest. I feel like I'm not that sort of a person, right? Like I'm always I love being with the people. പക്ഷേ ഈ വർക്കും നമ്മുടെ നോർമൽ എനർജി ലെവൽസ് എല്ലാം കാരണം we automatically like become that, even though you don't really want to. It just somehow we become that way. But I think I sometimes take effort, like ഭയങ്കര എഫേർട്ട് എടുത്ത് ഞാനിങ്ങനെ എല്ലാവരുടെയും പേര്, ലൈക്ക് എൻ്റെ ലൈഫിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പേരൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ച് I make it a practice, like at least ഞാൻ once a month എങ്കിലും അവരെ വിളിക്കണം. I need to keep that friendship going. അങ്ങനെ I think we have to make an effort now. So that's the transformation I've seen. Before it was very effortless. Now I think we've come to a stage where we have to take an effort to maintain friendship. Yeah. You did mention about rat race. So let's talk about work now. So I think we as millennials belong to a generation of people pleasers. Yeah. അത് വർക്ക് ആയിക്കോട്ടെ, റിലേഷൻഷിപ്സ് ആയിക്കോട്ടെ, സ്കൂൾ ആയിക്കോട്ടെ, കോളേജ് ആയിക്കോട്ടെ, we have been a generation of people pleasers, and I think a lot of people have started to unlearn that sort of thing. And then we are followed by Gen Z, who does not give a flying for anything. Yeah. How does this affect your work-life balance, or are you still a people pleaser learning your way out of it? I think, yeah, if I have to be honest, I'm still a people pleaser because it's very difficult for us to unlearn, no, I think, and say no. Yeah, definitely. Saying no is like, അവര് നമ്മളെ എന്തെങ്കിലും, even if it's a conversation, if I'm contradicting with somebody, it's like, oh my god, ഞാൻ എന്താ ചെയ്തത്, എന്തോ വലിയ തെറ്റ് ചെയ്ത പോലത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ്. But at the same time, I think, I don't know if it is now, because I remember there was a time when I also never gave anything, right? Like I was a big rebel. I would not, ആരെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ 10 തിരിച്ച് പറയും. അത് ആര് എന്താ എന്നൊന്നും നോക്കത്തില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു. But I think most of our millennial culture, when we were younger, we were that way. And that's the same thing Gen Z is. I think for Gen Z, the difference is അവരുടെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ, who they are is that now. പക്ഷെ നമുക്കത് probably ഒരു phase ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു. After that, we kind of
got into that whole societal pressure, responsibilities, adult life എല്ലാം കൂടെ നമ്മളെ അങ്ങ് ഹിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് we kind of Yeah. changed. But otherwise, inside we are still a rebel. Like, we wouldn't take shit from anyone. It's just that we are so bound by so much of responsibilities. I think we are like നമ്മളെ തന്നെ നമ്മളങ്ങ് Control. control ചെയ്ത് നിർത്തിക്കുക. So probably Gen Z is also after a point when they are at a stage where they cannot be who they are. I think Maybe they'll this will also change. there will be a switch automatically. But people pleasing, yeah, it's always there. But the good thing is, I think we are more aware of it, and that's the best part. Like, മുന്നേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പീപ്പിൾ പ്ലീസ് ചെയ്ത് നമ്മളുടെ തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് വി ബേൺ അവർ സെൽസ് ഔട്ട്. ബട്ട് നൗ വി ആർ അറ്റ് എ പ്ലേസ്, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഐ എം അറ്റ് എ പ്ലേസ് വെർ ഐ എം അവെയർ. ഓക്കെ, I fell into my old pattern. Okay, I should not repeat it, or I should not be like, at least an awareness on it. And I think that's the good takeaway from it, I guess. You did mention about burnout. അപ്പം when we talk about work-life balance ആണെങ്കിലും rat race ആണെങ്കിലും um, the reason why we reach a point of burnout is because we have um, over-exhausted ourselves doing something that we are not 100% there. So നല്ല കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും അത് ഓവറായിട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും we reach a point of saturation. So what do you have to say about that? ആ burnout എത്തുന്നേക്ക് മുന്നേ do you see a red light, green lights, yellow lights? Or is it something that you're still working over? I think I am at a better place now, because there was a time where I really like എന്താ പറയുക, മെൻ്റലി ഞാൻ ആകെ ഡൗൺ ആയ ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. And now when I look back, I'm like, it's sort of like I feel like sometimes I blame myself, like I did that to myself, I shouldn't have done that. Like, and that is why if anybody else go through that sort of a burnout and stuff like that, I am like, ഞാൻ ഫുള്ള് മാക്സിമം അവരെ എങ്ങനെയെങ്കിലും, ഈവൻ ദോ ഐ എം നോട്ട് ഏബിൾ ടു മേ ബി ഹെൽപ്പ് ദെം ഇൻ എ വേ, like if it's a job, I won't probably be in a place to offer them a job. പക്ഷേ if I see them being like ഭയങ്കര broken ആവുന്നു because of a job, I try my best to like tell them that it is not Not worth worth it. It is really not worth it. And I remember I spent like 5 years in that hole where it was so bad that I really lost myself. പക്ഷേ സംവെയർ എവിടെയോ ദൈവത്തിൻ്റെ എന്തോ ഒരു ഇതിൽ I got myself out of it, and now I'm in a better place. And I keep wondering, like, എന്തിനാ ഞാൻ അത്രയും ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്തത്? I could have just gone ahead. Like, maybe and it's not like, അത് കഴിഞ്ഞ് ഉടനെ തന്നെ I got another job and life was easy. അങ്ങനൊന്നുമില്ല. I went through my share of difficulties, struggles. ജോലി ഇല്ലാത്ത കുറേ മാസം നിന്നു. I was fortunately I had saved up some money so I could take care of myself for those months. But I rigorously tried to get another job and managed to find something. And there were opportunities which I thought was for me, but Didn't work out. and ullile I had the feeling maybe it is not that, it is not that. You start listening to your gut, right? Intuitions, yeah. അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മളെ തന്നെ ഒന്ന് എല്ലാം when we start listening to ourselves, after a point we reach a place where we know, okay, this is where I am, so, or this is where I need to be, or you will reach there. Maybe it is not the time that you want to be when you're expecting our time ആയിരിക്കത്തില്ല, but somewhere or the other you will be in a place where you want to be. Just need to give that time and need to go for that leap. I took that leap. The only regret that I have is ആ ലീപ്പ് ഞാൻ അത്രയും വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എടുത്തത്. അത്രയും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തു ത്രൂ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിപ്രഷൻ, ആങ്സൈറ്റി, മെഡിക്കേഷൻസ്, അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ I had to go through, and I didn't have to put myself through. That's the frustration that I have now when I look back. I shouldn't have done that. I shouldn't, because nothing was worth it. എന്നെ ലൂസ് ചെയ്യാൻ മാത്രം. So that is one thing I tell people who are on their way to like burning out or something.
it's just not worth it. If you think there are other people who can help you out, or just ask for that help. Like, don't go through it alone, and don't think that okay, it's only you. There are plenty of people who have gone through the same situations, plenty of people who might be going through the same situation, but they might have a different perspective over it, or direction, and that might help you. Ask for help, shamelessly ask for help, and just reach out and do whatever. Nothing is worth going through that shit. Since we're on the topic of mental health, have you reached out to a therapist? Have you had the journey of going through, and you have had the help of somebody who's really professional? I mean, we usually rely on friends and we confide on friends, but even though they have really good intentions for us, they might not know the right thing to say. So, if you did have somebody helping you, I would like to understand how does it really help for somebody who is in the space that we mentioned. You're stuck somewhere, you don't know what to do, especially with a job or a career or a relationship. You're stuck in a loop where you don't know how to get out of it. Just relying on a friendship might not be the thing that is necessity for them right now. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് what would you suggest, or how did it help you so that they benefit out? I think firstly it's the mentality. Even though people are very open about mental health now, I still think there's a lot of stigma around it. There is. And until and unless you are actually in that situation, you will still be like, oh, idokke enda. I still hear people saying, oh, ee depression idokke enda, idokke verude kalyanam കഴിച്ച മാറാ. Those kind of random things people just say, that ഇതൊന്നും ഒന്നുമില്ല, നല്ലപോലെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചാൽ മതി, അല്ലെങ്കിൽ എക്സസൈസ് ചെയ്താൽ മതി, which is true. But I mean, it's a part of it, but yeah, it's not it's the not whole. it's not as silly as they make it sound. So I think firstly you need to remove that stigma out of your mind, that this is something real, and it's okay to seek help for it. It's the same issue. Like ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പനി വന്നാൽ ഒരു ഡോക്ടറിന്റെ അടുത്ത് yeah. പോകുന്ന ആ സെയിം മെന്റാലിറ്റിയിൽ ഇത് കണ്ടാൽ മതി. അത് ഏത് പ്രായത്തിലാണെങ്കിലും. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എൻ്റെ പേരൻസിനോടാണെങ്കിലും ഞാൻ പറയും, നിങ്ങൾക്ക് if you're feeling, because they're at an age where they could also be in a place where okay, എനിക്ക് ആരും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ട്, go to somebody, talk to them openly. ഒരു പ്രൊഫഷണൽ അടുത്ത് പോയി സംസാരിച്ചോ, അതിനെന്താ? There's no judgment to it. So I think first step would be that remove whatever stigma that you have in your mind. Secondly, ഫ്രണ്ട്സിനോട് റിലൈ ചെയ്യുന്നത് not in a professional way, but you still need friends, because എൻ്റെ ആ ഒരു ഫേസിൽ it was my friends who were there, who literally was there feeding me or taking care of me. But more than that, it was my family. And by family, I have to specifically say it's my sister and her husband and my nephew for that matter. Knowingly or unknowingly, he was always there. I think being with your family really helps during that time. And I I did go through a lot of I consulted a lot of doctors and therapists and all of that. Pala therapist and it's അതും trial and error it's a ആണല്ലോ. trial and error. Yeah. Exactly. That's the point I was getting at. There are a lot of people who firstly അവർ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത് ശരിയായില്ലെങ്കിൽ they will like, oh, ഒരു This is not കാര്യമില്ല. for me. Yeah, it's not for me. എനിക്കറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയല്ലേ ഇവർ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ leave the judgment out of it. What is your goal? You want to get better. You want to be yourself, right? These times are where you're not being yourself. So if that is your goal, just keep all the judgment out of the way and try different people. എല്ലാവരും വർക്ക് ആവണമെന്നില്ല. എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട്, ഒരു ഡോക്ടറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പോയിട്ട്, the first question she asked me is, do you keep jumping from relationship to relationship? I'm like, what sort of a question is that? Like, what is it? And അങ്ങനത്തെ കുറെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിച്ചു, ഡു യു സെൽഫ് ഹാം, ഡു യു ഡു ദാറ്റ്. ഐ എം ലൈക്ക്, കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു റിയാക്ഷനിലൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, but that's not like a big thing. And she just diagnosed me with some borderline personality thing, and I was like, That's extreme. yeah, that's extreme. Like, dude, like,
So there are doctors who would just write off things and put you in a place that, okay, you're something. It's again, it depends on who you go to. ഞാനിപ്പോൾ അവിടെ ആ ഡോക്ടറിനെ കണ്ടിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ ഞാൻ ഇത് അയ്യോ എനിക്ക് ഇനി ബോർഡർ ലൈൻ ആണ് ഞാൻ എനിക്ക് ഭ്രാന്താന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് ഞാൻ അവിടെ നിന്നിരുന്നെങ്കിൽ ഐ വുഡൻറ്റ് ബി ഇൻ ദിസ് സ്പേസ് റൈറ്റ് ഐ എം ലൈക്ക് നോ ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ദാറ്റ് ആസ് The only opinion. decision only opinion I am going to go to another doctor. I went to another doctor and another doctor. I changed my medicines. ആദ്യത്തെ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് മെഡിസിൻ ഇറ്റ് വാസ് മേക്കിംഗ് മീ വെരി ന്യൂട്രൽ മൂഡായിരുന്നു അത് വർക്ക് ആവാതായപ്പോഴത്തേക്ക് ഐ മൂവ് ടു അനദർ സോ ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ് ഇറ്റ്സ് എ ട്രയൽ ആൻഡ് എറർ യു ഹാവ് ടു കീപ് ടെസ്റ്റിംഗ് പല ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ആൻഡ് ദെൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ടു എ സേഫ് പ്ലേസ് വെർ യു ആർ ലൈക്ക് ഓക്കെ നൗ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് I'm in a Good place. good place, then you're okay. Then you can manage it on your own. But one thing I would say is, see, if it is depression or whatever, you don't need to really go to a psychiatrist at first. Especially for women, I feel the first thing you need to check is your hormones and your biological factors. എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ആ സൈഡിൽ ഉണ്ട് because PCOS is one big common thing that women have, and depression or anxiety or all of those hormonal part of fluctuations, it's a part of it. So make sure the first step would be നിങ്ങളുടെ ബയോളജിക്കൽ രീതിയിലുള്ള നിങ്ങളുടെ വിറ്റമിൻ ഡി ഓക്കെ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ are you eating properly, are you sleeping properly, അങ്ങനത്തെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഫസ്റ്റ് നോക്കുക. Don't just jump into right to things like, oh, I'm depressed. It might be, but what is your root cause? അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കുക. And even like I wouldn't even say like ഈ ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻസ് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയുമല്ലോ, അപ്പം അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പോകണമെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് എ വെരി സ്ട്രോങ് മെഡിസിൻ. നമ്മൾ അതിൽ വൺസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ടേക്സ് എ ലോങ് ടൈം ഫോർ യു ടു അൺവൈൻഡ് ഫ്രം ഇറ്റ്. Okay. Homeopathy is also one option. I used to do a lot. I used to take a lot of homeopathy medicines. Like even എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈ എക്സമ അലർജി ഒക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് I used to take homeopathy medicines. Even if it's something long term, it gave me some relief, and it's something, it doesn't have a lot of side effects also. Even for mental health, homeopathy really helps. So അത് നോക്കുക. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് വെരി കംഫർട്ടബിൾ വിത്ത് സ്ട്രോങ്ങർ മെഡിസിൻസ് അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ഫിസിയോളജിക്കൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓക്കെ ആണോ നോക്കുക. എക്സസൈസ് പ്രോപ്പറായിട്ടുണ്ടോ, സ്ലീപ്പ് ഉണ്ടോ നോക്കുക. ഇതൊന്നും വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, then you probably on medicines. consult a psychiatrist or whoever you want to. Therapy is also an option, but therapy is not something that, if you are in an emergency situation, therapy is not going to help you. Therapy is just a coping, it will help it will help you to cope whatever and change your perspective and help you with how to see life and how to lead life and stuff like that. So എല്ലാത്തിനും ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാക്കി be open to it. Don't be judgmental or don't have that stigma. That's one thing I would say. Like, just take it easy. Every single person has Is it. going through Is something. going through it. So don't ever think that, oh, ഇത് എനിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അങ്ങനില്ല. You are like, ask one person or the other, they would have gone through it one time or another in their life. So it's very common. It's totally fine. Just be open to it. Since we already mentioned relationships, I wanted to ask, over a period of time, I mean, teenage love is all puppy love. ക്രഷും അത് നമ്മളിങ്ങനെ ഓവറാക്കി ചളമാക്കുന്ന ഒരു ഫേസാണ് ടീൻ. ചിലർക്ക് റെഡിയാവും, ചിലർക്ക് റെഡിയാവില്ല. പക്ഷേ ഓവർ എ ടൈം ഹൗ വി ലുക്ക് അറ്റ് ലവ് ഓൾസോ ചേഞ്ചസ്. How has the whole topic of love been for you, and how has the ideology changed over time? I think, like you exactly said, I was that person who would be like, ആ പപ്പി ലവ് തന്നെയായിരുന്നു. ലൈക്ക് ഫോർ മീ, എനിക്ക് ആ എന്താ പറയുക, ടോൾ, ഫെയർ, മറ്റേ ബ്ലാക്ക് ടീഷർട്ട്, ഡോഗ് ചെയിൻ, ഫുൾ ആ ബാഡ് ബോയ് വൈബ് ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ചെറുപ്പത്തിൽ, അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അറ്റ് ദ കോളേജ് ടൈം. ആൻഡ് ഐ ഫൗണ്ട് സമൺ ബാക്ക് ദെൻ ഓൾസോ. ആൻഡ് നൗ ഐ ലുക്ക് ബാക്ക്, ഐ എം ലൈക്ക്, ദൈവമേ പെട്ടുപോയിരുന്നെങ്കിൽ. So I'm like a hopeless romantic. Like I like that sort of love where it's fun and it's companionship and all of that. I think it's everybody loves love, right?
But it has changed over time because I think the people I've met and the experiences that I've had has made me a bit hard or cold about Okay. love. Like, എന്താ പറയാ, പണ്ടത്തെ പോലെ അത്ര നൈവ് ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ഡീൽ ചെയ്യാറില്ല. ഇറ്റ്സ് മോർ ഫ്രം ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് ദ ഓൺലി തിങ് ദാറ്റ്സ് കമ്മിങ് ഇൻ ടു മൈ മൈൻഡ്. ഇറ്റ്സ് I now think I it comes see. with age also. Yeah, Like exactly. you see a lot of different people, you experience Yeah. a lot of things, Yeah. and then over a period of time you're like, heart ഒക്കെ ഓക്കെ, ഇതും യൂസ് അതെ ചെയ്യുന്നത് അതെ നല്ലതാ. കറക്റ്റ്. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളതൊരു ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റി ഫാക്ടർ വരുമല്ലോ. അപ്പം നമുക്കിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഒരാളെ കാണുമ്പോൾ ആ ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നും. പണ്ട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളാകെ പിന്നെ ഫുള്ള് റൊമാൻറ്റിക് സോങ്സ് കല്യാണം, ഒക്കെ കുട്ടിയായി. അതെ, പിന്നെ ഫുള്ള് എന്താ പറയാ കണ്ണാടിയിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ല, ല, എനിക്ക് ല, അതൊക്കെ ല, ല. എനിക്ക് അതൊക്കെ ഓർക്കുമ്പോൾ ആകെ മ്ലേച്ഛം. ബട്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടം തോന്നിയാലും ഇറ്റ് വിൽ ബി ലൈക്ക് യു നോ ദാറ്റ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ദാറ്റ്. You don't know that person. You don't know what sort of personality that person have, what their values are, or how they would see. And before we never used to think about our families also. Sometimes I would be like, oh ഇല്ല എനിക്ക് അവന് ഇഷ്ടമാണ്, ഞാൻ മതം മാറും എന്നൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വട്ട് ഞാൻ മാറത്തില്ല, അത് വേറെ കാര്യം. പക്ഷെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. Now I'm like, see, I wouldn't want to hurt my parents or my family or go against them. And ഒരാൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ എക്സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് വന്നിട്ടില്ല. വന്നാലും ഐ പ്രോബ്ലി മൈറ്റ് ബി എ ലിറ്റിൽ കോഷ്യസ്. ലൈക്ക് ഐ വിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് സീ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് റിയലി വർത്ത് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ബ്ലൈൻഡ്ലി ഫോളോ ചെയ്യാതെ ഐ think that's what it is. It's more like love എന്നുള്ള ഫാക്ടർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, but it's come now it's with a lot of maturity. I see it with a lot of maturity, and I value a lot of things like um, communication ആണെങ്കിലും safety ആണെങ്കിലും. I want to be myself with that person, like, because it took me a lot of time to get where You are right now. I am right now. I worked a lot on myself, like personally. So how well that other person will be able to accept it, and I'm not a hard sort of a person also. I'm very easygoing. So I am like in the bara, you need that person also to just enjoy life, right? Like enjoy cheya, value the things that you value, like നമ്മൾ shared values ഉണ്ടാവുക, faith ഉണ്ടാവുക, അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. ഉണ്ട്. അത്രേ ഉള്ളൂ. Are you scared to, are you open to relationships? Are you, still reflecting on the past? വേണോ വേണ്ടയോ? I don't know, to be honest. Okay. Like, I'm not scared. I was scared for a very long time because of a lot of personal reasons. But now I think scared ഒന്നല്ല, അത്രയല്ല. പക്ഷേ if I'm taking a decision, I want it to be the right decision, and I'm okay to wait For the right person. however long it needs Which to makes be. sense, because I think my life before marriage and after marriage are two separate phases of life, because I have changed a lot after marriage, because now I'm being taken care of. I'm being pampered like a baby, and I'm enjoying it. What I'm trying to get to is, if you're with the right person, it's going to be fun. Yeah. For me, I don't think we both have got out of that bachelor phase yet. We are two married people, but we're still kids at heart. And it is so much fun because we get each other. It's not like we don't fight and all. Yeah. We do. Yeah, But it's there. At the end of the day, you know that is your person. And no matter what is happening throughout the day, you come home and you have your person there. So, and what I'm trying to get to is, if it's not the right person, and I've seen so many broken families in and around, it's not worth it if it's not the right person. Yeah, So very true. waiting for whatever is good for you is the right thing. Yeah. പിന്നെ നമ്മുടെ തലയിൽ ഓരോന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, വരാനുള്ളത് വഴി തങ്ങില്ല. അതെ, അതത്രേ ഉള്ളൂ. Okay. Now I did stalk you a lot on Instagram while preparing for this interview, and I realized you sing. ഒരു ഹിഡൻ ടാലന്റ് ഉള്ളതായിട്ട് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു.
Would you like to sing something for us? To be honest, ഞാൻ തീരെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത ഒരു പാട്ടാണത്. And I used to sing back in college. Like, ഇപ്പം I can try. Um, ഈ സോളമനും ശോഷന്നയും കണ്ടുമുട്ടി പണ്ടേ മാമോദീസ പ്രായം തൊട്ടേ ഉള്ളറിഞ്ഞേ പണ്ടേ കണ്ണ് കൊണ്ടും ഉള്ള് കൊണ്ടും മിണ്ടാതെ മിണ്ടി പണ്ടേ ഉള്ള് കൊണ്ട് മിണ്ടാതെ മിണ്ടി പണ്ടേ രുത്തുരുരു രുത്തുരുരു രുത്തുരുരു. Eda, why is this hidden? Why are you not doing this more often? No. No, you sound really good. And I think you should do this more often. ഞാനത് എങ്ങനെയൊക്കെ ഒപ്പിച്ചതാ. അല്ല പക്ഷേ ഓക്കെ ദ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഇതുവരെ ചോദിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഹൗ ഡിഡ് യു കം ഇൻ ടു കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ ആൻഡ് വൈ ആർ യു നോട്ട് സിംഗിങ് ഓൺ ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ബിക്കോസ് യു ആക്ച്വലി സൗണ്ട് ഗുഡ്. കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോഴല്ലേ വന്നത്. ലൈക്ക് വി ഓൾ സ്റ്റാർട്ടഡ് ഡ്യൂറിങ് ദ ഡബ് സ്മാഷ് മ്യൂസിക്കലി ആ ടൈമിൽ. സോ അപ്പം തൊട്ടേ എനിക്ക് എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ പണ്ടത്തെ മലയാളം ഡയലോഗ് റീഇനാക്ട് ചെയ്തിട്ട് പറയാൻ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ലൈക്ക് ഓൾ ദാറ്റ് ഫണ്ണി മലയാളം ഡയലോഗ്സ് മോഹൻലാലിൻ്റെ ആണെങ്കിലും ദിലീപിൻ്റെ ആണെങ്കിലും. ഐ തിങ്ക് എൻ്റെ ഒരു കുറച്ച് പോപ്പുലർ ആയത് നിവിൻ പോളിയുടെ ആ ഡേസി അല്ലേ എന്ന് വായിക്കുന്ന ആ ഒരു സീനായിരുന്നു എനിക്ക് പണ്ട് ഇതായത്. സോ അപ്പം തൊട്ടേ ഐ ലൈക്ക് ആ മലയാളം ഇത് എനിക്കിഷ്ടം. പിന്നെ ഇറ്റ് ഇവോൾവ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇവോൾവ് ടു മേക്കിംഗ് ലൈക്ക് സ്കെച്ചസ് ആൻഡ് റിലേറ്റബിൾ stuff for people who are in my community and my age and stuff. But always comedy ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫോർട്ടെ. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഫണ്ണി റിലേറ്റബിൾ ആയിരിക്കണം എന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ just happened. Yeah. If somebody is starting content creation in 2025, what do you have to, so as somebody who is constantly creating in the space, what advice do you have for somebody who is just starting out? I'm not an expert, പക്ഷേ I think over time that I've understood is because now content creation is such a big thing, എല്ലാവരും they're making it very mechanical. Like, That's also there. എന്താ പറയുക, ഈ രീതിയിലുള്ള ഷോർട്ട് ആയിരിക്കണം, ഈ രീതിയിൽ ഈ ടൈമിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഇന്ന ഓഡിയൻസ്, അത് ഇത്, ലൈക്ക് ദർ സോ മച്ച് ഓഫ് technicalities that you're putting into it. Like, it's becoming a job. Like, don't make it a job, just make it something that you enjoy doing. That's where I started. But that's where I got the type of people that loves me, is because I enjoyed what I was doing. And I know that after that there was a point where it became a job for me, and I'm like, okay, then എനിക്ക് നടക്കുന്നില്ല. Like, and there was a time where I stopped doing everything because in their passion boy, it became more like, ഭയങ്കര എഫേർട്ട് ഇടേണ്ട ഒരു കാര്യം, ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന പോലെയായി. Then I took time off, and then again I slowly started coming back. I'm like, okay, don't do it that way. Do it because you like it. ഇല്ലെങ്കിൽ ചെയ്തില്ല. ലോകം ഇടിഞ്ഞ് വീഴാനൊന്നും പോകുന്നില്ല. There are lot of things that you can do. At the end of the day, it's just that whatever you do, just enjoy it and do it. Don't do it for the likes or the follows. It's actually a message to myself itself. ഞാൻ എപ്പോൾ ഇട്ടാലും I'm like, അയ്യോ എനിക്ക് ലൈക്ക് കിട്ടിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേര് എന്നെ അൺഫോളോ ചെയ്തു, ഇതിലും ഭേദം ഇടാതിരിക്കുന്ന ഇടണ്ട എന്നുള്ള രീതിക്ക്. Like, it's become so frustrating that way that it's really lost the fun. Sucks the joy out of it. Yeah, sucks the joy out of it. അപ്പം I'm like, എന്താ ഇത്, ആകെ കുളവായല്ലോ ആ ഒരു ജേർണി. It's getting ruined. So I think that's the only message that I would tell people. Like, if you're starting out, just
forget all the algorithm and tenga manga and all that. Just Do it for the do fun. it for the fun of it. That's it. You've been screaming somebody's name throughout your Instagram. How did how did your affection to racing come into place, and what is this obsession with Oh Lando? yes, it is. It is a big obsession. If you come to my house, you will know. ആകെ 10-23 വയസ്സുള്ള ചെറുക്കനാ. അയ്യോ, ആൾക്കാരെന്നെ വേറെന്തെങ്കിലും പറയും. But no, it's basically എന്താ പറയാ, it actually started because of my colleague. So she was asking me, hey, by the way, did you see that Max Verstappen won or something like that? അങ്ങനെ ഒരു conversation randomly start ചെയ്തു. And I'm like, Max Verstappen, who is that? I had absolutely no idea about what she was talking. And I felt very bad. I felt very humiliated. I'm like, how could I not know something about this? എനിക്ക് തീരെ അറിയാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റ് ആയി പോയല്ലോ. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഈഗോ ഹേർട്ടായി. അങ്ങനെ ഞാൻ പോയി തപ്പി എടുത്ത് പിന്നെ കുറേ ഇതുപോലെ അതിനെപ്പറ്റി പഠിക്കാനും എന്താ പറയുക, റേസസ് കാണാനും ഒക്കെ തുടങ്ങി. ദെൻ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ് വാച്ചിങ് ലൈക്ക് ലോട്ട് ഓഫ് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ്, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സിലാണെങ്കിലും ഷോ ആണെങ്കിലും എല്ലാം ഇരുന്ന് ഞാൻ കാണാൻ തുടങ്ങി. And then I found like, okay, this is pretty Liking to it. interesting. അങ്ങനെ ഒരു like, പിന്നെ at that phase also I was not interested in doing anything. ആ ഒരു ഫേസ് ആയിരുന്നു ആ ടൈമിലും. ഐ വാസ് ഇൻ എ പൊസിഷൻ വെയർ ലൈക്ക് എനിക്കൊരു മൂഡ് വരുന്നില്ല ചെയ്യാൻ. അപ്പോഴാണ് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്ന് വീണത്. അത് വന്നപ്പോൾ ഐ ആം ലൈക്ക്, ദിസ് ഇസ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്, ഇറ്റ്സ് ഗെറ്റിംഗ് മൈ അഡ്രിനാലിൻ ഗോയിങ്. ഐ ആം ലൈക്ക്, ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഐ സ്റ്റാർട്ടഡ്. ആൻഡ് വൈ ഐ ലൈക്ക് ലാൻഡോ ഇസ് ബിക്കോസ് മെയിൻലി again, he talks a lot about mental health and stuff like that, and he's very open about his emotions. He gets a lot of hate for it, but at the same time, I haven't seen any other drivers talk so openly about their mental health and how they feel and stuff like that, and I feel that's a very good quality. Angane, I started liking that personality, and then they're part of a very good team. And അങ്ങനെ പിന്നെ എല്ലാ ആഴ്ചയും എല്ലാ വീക്കെൻഡ് കണ്ട് എല്ലാവരും, and I met him also. Yeah, that was like the biggest manifestation of my ഞാന് അതുപോലെ ഒബ്സസ് ചെയ്ത് മാനിഫെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അവസാനം ആളെ കണ്ട് ഐ ആം ലൈക്ക്, ഓ ഇത് വേറെ. it just, I don't know, it came at the right time when I was looking for something to be very passionate about. അങ്ങനെ വന്നു, and now I love watching the races. Now we have come towards the end of the podcast. So we always end with, what if you see your 15-year-old or your 16-year-old version today? She's meeting you for a cup of coffee. What do you have to tell her? Oh. I think nothing special, but I'm glad that 15-year or 16 or 18, whatever, had the fun. She never lost that fun about her. She always made sure she was among people and made other people comfortable, and ആ ഒരു എസെൻസ് ഞാൻ ഇപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. just to be who I am, be the fun person that I am, and I'm glad that because she sustained it, I was able to take it forward. And yeah, I think I'm just happy she was herself. And yeah, I guess that's basically it. Thank you so much for coming to this podcast, you, Vinny. thank you. I love how real and honest you were throughout. Thank you so much for giving us your time. I hope you had a great time I too. had a great time. I hope I didn't ramble a lot, but still. Thank you, Vinny. Thank you so much. Life is a crash course. No grades, no rules, just lessons from the ride.